Coordinator and Controller of the Examinations. A very good morning to all participants. It is my pleasure to welcome you all Technical Session 7 of Aicte Atal Academic Faculty Development Program. Today's session is on data pre-processing and handling medical data sets, a fundamental topic that focuses on preparing high-quality healthcare data, accurate analysis, predictive model, and intelligent decision-making. Effective data processing forms a backbone of reliable artificial intelligence and machine learning applications in healthcare. It is my distinct honor and privilege to introduce our esteemed resource person, Dr. D. Brinda Ma'am, Director, Academic and Research, Vlbjcas College of Arts and Science. Dr. D. Brinda Ma'am, an accomplished academic leader, researcher, and administrator with over 38 years of distinguished service in higher education. Dr. Brinda Ma'am served as Professor and Principal of PhD College of Arts and Science, Coimbatore, from 2018 to 2024, providing transformative leadership and strengthened academic excellence, research innovation, sustainability initiative, and institutional growth. During her tenure, the institution achieved several remarkable milestones, including NAAC A++ accreditation and improvement in NIRF ranking from 19th to 11th, ARIIA band A recognition, ISO 9001-2015 certification, consecutive national Swatch campus ranking, and the prestigious Green Champion Award for Environmental Sustainability. She also successfully mobilized major infrastructures funding, including DST FIST grant exceeding 1.10 crore, significantly enhancing research laboratories, incubation centers, and skill development facilities. A distinguished researcher in cancer biology, neurodegenerative disorder, and medical plant therapist, Dr. Brinda has published more than 90 peer-reviewed research papers, authors in monograph, and holds a patent in biomedical-based wound healing. Her research publications have received over 780 citations with H-index of 60. She pioneered the use models in neurotoxicity research and has secured competitive research funding exceeds rupees 65 lakhs from DRDO and other funding agencies. She also successfully guided 10 PhD scholars and supervised more than 250 undergraduate and postgraduate research projects. Dr. Brinda Ma'am has presented her research in several international scientific forums and has visited countries including the USA, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Indonesia, and Israel. Fostering global academic collaboration and research partnership, she has also achieved 2 Guinness World Records through large-scale initiative aligned with the United Nations Sustainable Development Goal (SDG), reflecting her unwavering commitment to sustainability, community engagement, and social responsibility. Her exceptional contributions have been recognized through numerous prestigious honors, including the Olympic Phonics Award 2026, SDG Visionary Women's Award, Excellence in Education Award, Best Administrative Award, Great Teacher Award, and Lifetime Achievement Award, recognizing her outstanding contribution to higher education, research excellence, institutional governance, sustainability, and social impact. With her exemplary academic leadership, distinguished research contribution, and unwavering commitment to educational excellence, Dr. Brinda Ma'am is ideal expert to deliver today's session on data pre-processing and handling medical data sets. On behalf of Vlbjcas College of Arts and Science,
and organizing committee, I extend a warm and cordial welcome to Dr. D. Brinda ma'am. We are truly honored to have you with us. Eagerly look forward to insightful deliberation. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm round of applause as we welcome Dr. D. Brinda ma'am. Thank you. Thank you, sir. Now, it is my privilege to invite our distinguished speaker, Dr. D. Brinda, Director, Academics and Research, Vlbjcas.official College of Arts and Science, Coimbatore, to deliver the technical session on data preprocessing and handling medical data sets. గ్రీన్ పల్లియా రెండు స్టూడెంట్ ಯಾರಾவது விட்டு சத்யஜோதி விட்டு இவர்கிட்ட கேளுங்க இவர் என்னமா அந்த அண்ணனை கூப்பிட்டு ரங்கராஜ் அண்ணன் அண்ணா கிரீன் பென் மேம்க்கு கிரீன் பென் பச்சை வேணும் பேனா எத்த யாருன்னு போகிறாங்க மேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பின்னாடி லிஸ்ட் இருக்கும் கிளாஸ் தான் மேம் தமிழ் வரும் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே எங்கே அக்சஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களாமா எதுல வரும் மெயில் தான் வரும் அது கூகுள் டிரைவ்ல இருக்குமா வரலையே மெயில் வரலையப்பா இல்லை ஆமாம் பிபிடி அது போக மாட்டேங்குது இல்லையே மெயிலா தானே வரும் மெயிலாக தான் வந்துடும். இமெயில் லெட்டிங் யூ ஏன் உங்கள் இதுக்கு வர மாட்டேங்குதுப்பா நான் வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சி விட்டேன் வாட்ஸ்அப்லேருந்து போகாதா வாட்ஸ்அப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் மேம். வேறு யாரு கன்ஃபார்ம் ஏன் வரலம்மா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்க சில டெலகிராமில் அனுப்பவா மேம் எதுக்கு எனக்கு போக மாட்டேங்குது நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க தீபாங்க எஸ் மேம் எனக்கு அனுப்புங்க நான் என்னது அப்படியே ஷேர் அஸ் அ ஃபைல் ஒரே நிமிஷம் பண்ணுங்க ம் வந்துச்சோம் இந்த ஒரே நிமிஷம் அதை ஹெச்ஓடி ஹெச்ஓடி நம்மளுக்கு கால் பண்ணுவான் இருங்கப்பா ஒரே நிமிஷம் மெயில சென்ட் பண்ணாதான் இந்த ஒரே நிமிஷம் நான் அதுவும் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணுவோம் ஷேர் அஸ் அ ஃபைல் ஜிமெயில் மறுபடி என்னடா ஹெச்ஓடி ஐடி சாரி வந்துருச்சு ஆனா மெயில்ல பண்ணாலும் மறுபடியும் ஆக்சஸ் கேட்க முடியும் கேட்காது நான் பிபிடி மட்டும் இந்த அந்த அண்ணாட்ட கொடுத்து இல்லை கொடுத்துறேன் இங்கே இருக்கட்டும் எதுக்காவது வந்தாருன்னா சரி மேம் வந்துருச்சாம்மா
ஏன்பா வரலையா? உங்களுக்கு ஆகலையாப்பா? உங்களோடது சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஆனால் எனக்கு டெலிகிராம் வரவே இல்லை. ஏன்? நெட் எதுவும் இஷ்யூவா எனக்கு பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்துருச்சு. ஓகே, பார்த்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் பார்த்துக்கோங்க. உள்ள வந்தோன்னே திருப்பி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிடுறேன் மேம். இல்லை, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சிங்களோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அவங்க வேற எங்கேயாவது போயிட்டாங்க, நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்ஸ். வந்துருச்சாப்பா? A very warm good morning and a happy morning to one and all present here. Good morning all of you, my dear students and the participants from various institutions. Good morning all of you. Yes. Now it gives me immense pleasure. It gives me immense pleasure for me to stand before you on this 6 days AICTE sponsored Atal FDP program. First of all, I would like to express my sincere appreciation and congratulations to the conveners and organizers of getting a fund from AICTE Atal. A special mention to Dr. Nadia, the head of the department from Artificial Intelligence and Machine Learning, and the senior professor, Dr. Karupasamy sir, the controller of examination from the mathematics department. So with the great effort of these two professors, we were able to get the Atal fund for the faculty development program. So very, very happy to be a part of this particular FDP program, and I thank for giving me a wonderful opportunity to be among you and share my expertise and thoughts, whatever in the field of the medical and health care this AI can boost. So this is what is a prelude. So with this note, I am happy to start my session. So this session which I have taken is the data processing and the handling medical data sets. Now, before going into depth of this particular topic,
artificial intelligence, it is considered as one of the most transformative in terms of the higher education, in terms of the agriculture, in terms of the medical, and ultimately now it is taking a boom in the healthcare. So particularly this transformative technology in this 21st era had proved a lot in the medical field. So the arena of the medical field, particularly the health care, has a lot of scope with the AI. So now, although my background is science background, I belong to biochemistry, and so my session, I'm not going to it is not my intention to touch the computer science, or I'm not going to give a lecture in mathematics. Instead, my goal is to provide a multidisciplinary approach, or you can call it as a transdisciplinary approach, or you can say that how this research can have an overview of this AI, that is the artificial intelligence, and how it can align with the healthcare so as to improve the clinical diagnosis and also the patient care. So my idea is to how we can predict the disease, how we can predict the symptoms, how we can cure the disease. So this point only I'm going to touch. So today's presentation is mainly designed for the participants from different academic backgrounds. I can understand that you are all from the computer science background. So it doesn't matter whether you belong to an engineering or discipline, or from life sciences or pharmacy or management science or hospitality, mathematics, whatever it is. So you're going to gain a small knowledge of understanding how this AI is going to transform the healthcare. So now, so today's medical data, the field which I'm going to touch. So every field, whatever you say, as I told you, this AI has taken, not only it is defined or confined to computer science. I told you it is touching the industry, it is touching all the medical side and also the engineering side. But whatever field this AI is going to touch, which is more important, the data, is it not? So the data is very, very important. So we will begin with how this data is going to feed. So you are going to understand. So how this data is, we are going to prepare the data, how we are going to pre-process the data, and how we are going to predict the disease. So this is all we are going to discuss, and together it will give you overall prelude about the AI with the healthcare. So now, first let us look into the prelude, or what I call it as the roadmap. So here the roadmap, we will start with understanding the data base, that is especially the medical database from the various sources and how it is being generated. Once that is over, next step is we are going to talk about, we will discuss about the most important phases in AI, that is the processing, data processing. Then how are we going to clean the data? How are we going to integrate the data? How are we going to transform the data? How are we going to reduce the data? And because reduction of the data is also very important before any machine learning algorithm can be applied. So once we get a high quality data, we will move into the fundamentals of machine learning rather than focusing mainly on the mathematical equation. So we are now going to concentrate, or we are going to discuss on the concepts and understand how machine learning is going to help in the medical field. So we will have here, we are going to have some of the AI models for the healthcare and understand how this each model is going to be used. After that, we will go for the disease prediction pipeline. Finally, I will conclude with how AI is emerging and how it is going to help the ethical challenges and future opportunities. So my one humble request to all the participants here before I enter into the session,
I encourage all the participants to interpret in the middle, and you can anytime you can pose the questions, because here my intention is not to give one way lecture. So we will have a healthy interaction rather than me talking here and communicating, which has no meaning. So let us all begin by understanding why healthcare has become one of the biggest application in the arena of artificial intelligence. So with this prelude, we will move on to the exact agenda. So this is what I'm going to cover. These are the areas which I'm going to cover, the 8 different areas which I've already told you. So we will now move on how by understanding why this healthcare, why this healthcare is very, very important, and what it is going to talk. So one simple example I can give you. See, when we are all visiting the hospital, when we are going to the hospital, so what are we going to expect? டாக்டர் பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு வயிற்று வலி, அதுக்காக நம்ம இப்போ டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். டாக்டர்கிட்ட போனோன்னா டாக்டர் வந்து we cannot see the doctor. Is it not? So what information data they are asking? So these data has to be information is generated. So every starting the urine test, X-ray, ECG, the treadmill, if it is a cardiac related diseases, and every prescription and every electronic health will record data. So medical data is very important. So additionally, what our doctors do, physician will analyze manually. போய் உங்களை வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை வச்சு கை இதெல்லாமே examination is what they do. So this is how they gain the clinical knowledge and experience. But what happens today, you know, modern technology has advanced and millions of records are collected, the data are collected every minute, and that is very not at all possible for the human being to analyze it, to predict it, and finally to provide the valuable information effectively and meaningfully. It is very cumbersome and it is very task forcing, is it not? So therefore, this is where the artificial intelligence brings valuable. So AI, don't think that it will replace the doctors. Never. It will never replace the clinicians. AI, it only acts as an powerful assistant. That means it is capable of accelerating enormous volumes of the data, identifying the data, and providing the decision support. So this data pre-processing, you can see how this raw data, that is how the raw medical data is going to be consistent, how we are going to clean the data, and how it is going to be consistent, and finally before the analysis or the how this data is going to use in the machine learning processes. So you can see how this raw data is converted into a clean data. So what is the need? So mainly when you convert this raw data into a clean data, you can see that it improves the quality of the data and also the accuracy, followed by it will remove the duplications. Whatever errors you have, all the duplicates will be totally removed. And very important point you all have to notice that it will reduce the time. So therefore the process, it will reduce the time. So the processing time will be reduced. Then finally you will have a better decision. The clinicians will finally give you a better decision. So therefore, good pre-processing today leads to accurate prediction and better healthcare tomorrow. So what is this medical data set? So it's again a collection of the data used for various purposes, to analyze, to diagnose, and to apply. These are the 3 important areas. So you know, it is a huge, just now I told you, huge amount of the data is being collected, and it contains many features. It contains in the form of image,
நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு இசிஜி எடுக்கிறீங்கன்னா அது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் வரும் இல்லையா? ஸோ அதர்வைஸ் இப்போ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்னா அந்த மாதிரி வேறு மாதிரி பிக்டோகிரியல் வரும். ஸோ இதனால் it has many images, many signals and many gene sequences. So and apart from that, all these will have high dimensions. அது தவிர next you can see some patients data will not be complete. அது incomplete data வரும். That can be converted by using the AI. Then heterogeneous data. What is this? Homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous is a mixed. So therefore it includes not only ஒரே மாதிரி. இப்போ என்னோட பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தா எனக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வேல்யூ மாத்திரம் வராது. பிளட் ப்ரெஷரோட you will get various other parameters. Therefore it includes in the form of the text, numbers, images and signals, and also fewer disease cases than healthy cases. This imbalance also is there. We have to compare the healthy between unhealthy. So and finally it contains confidential data. So this confidential data also is very, very important. So high quality medical data sets, accurate analysis, better models. Now we can see the types of the medical data set. So there are different types of the medical data set. இப்போ நான் சொன்னதே தான், the imaging data, it can be either X-ray, MRI, CT scan, ultrasound images, or it can be, this is very, very important, electronic health records, EHR, complete, it is the digital patient records. Then you will have the blood report, the urine analysis, the blood report. Then the DNA, the RNA, and the genetic information. So this is called about the genomic data. Genomic data. Then we have the health data and the smart devices. This is also again very important. The health data from the smart devices. Then come here. Then we will see the clinical trial data collected during the drug and treatment studies. So what is the use of all these types of the medical data sets? You can see it is going to predict our disease, then finally diagnose it, then you are going to have the clinical decision. That is, we are going to tell whether whatever medicines or which we are going to give supports the disease. Then it provides patient-specific treatment. It analyzes the healthcare and drug discovery and research. So therefore, high-quality medical data sets are very, very important for the decision by the doctor. If you want to have a good decision, so therefore smarter decision, and if you want to improve the patient's health care, this medical data set plays a major role. The next one. So this medical data set is actually it is a collection of the healthcare related information. So this think of a medical data set வந்து you can compare like a textbook. நீங்க textbook எடுத்துக்கோங்க, உங்க book, whatever prescribed textbook. So that prescribed textbook can be compared and it can be replaced by the medical data set. உங்க மெடிக்கல் டேட்டா செட்டுங்கிறது என்னது? உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக். ஸோ திஸ் டெக்ஸ்ட் புக் from which we are going to learn the artificial intelligence. So how this AI system is going to learn from the textbook. What is the textbook? That textbook is nothing but the medical data set. உங்க மெடிக்கல் டேட்டா செட்டுங்கிறது உங்க டெக்ஸ்ட் புக். உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து what you are going to learn? You are going to learn how this AI is going to receive or how it is going to conceive. So this AI, artificial intelligence, learns from the medical data set. So unlike ordinary database, நீங்க ஆர்டினரியா நீங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல யூஸ் பண்றீங்கல்ல database. So it is not like that because healthcare database is very, very elaborate. It is laborious. So it is also a diverse field. So they may contain numerical values, multiple values, laboratory values, and the clinical notes. As I already told you, the images, diagnostic images, then you will have the physiological signals, genomic sequences, etc. So hundreds and thousands of data has to be fed. So one of the important characteristic feature of this medical database is that they are very, very sensitive. So because
the patient's privacy is also very important. We should not reveal the patient's the personal health care because it is confidential. So therefore, not only it is sensitive, patient's privacy also matters, and ethical handling is also very, very important. So ethics, the information whatever we receive from the patient should not be leaked out. It should be kept confidential. So another important characteristic feature of this data set is the variability. But what is this variability? Different hospitals, they have different records. So often they record the same information. இப்போ நீங்கள் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க, அங்கேயும் இதே பிளட் டெஸ்ட் தான் எடுக்கிறாங்க, எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க, பிபி பார்க்குறாங்க, எல்லாமே. You go to KMCH, there also they do the same. Even though the data, whatever they are going to receive from you or they are going to record from you, they are all not in the same format. Uniform format follow பண்ணுறதே இல்லை. இப்போ நீங்கள் லேபே எடுத்துக்கோங்க, நீங்கள் வந்து தைரோ கேரில் போய் பார்க்குறீங்க, அங்கே வந்து உங்களுக்கு வேல்யூஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும், லெவல்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும், நார்மல் ரேஞ்ச் கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ கோ டு சம் அதர் லேப்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் தி சேம் டைப் ஆஃப் தி இதுதான் பண்ண போகிறீங்க. தைராய்டு பார்க்குறீங்க, அப்புறம் கிட்னி பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்குறீங்க, லிவர் பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் இருக்கா, உங்களுக்கு கிரியாட்டினின் லெவல், கிட்னி நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா, லிவர் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா, ஹார்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிறது நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறாங்க. But it is totally different. That means the way how the information is collected is not the same format. It is in the different format, and not only that, they are using different software system, and finally they are using different terminology, different values, normal values. So this creates a significant challenge for our artificial intelligence. So there comes the role of the artificial intelligence, how they are going to analyze the medical data, and how therefore high quality of the data set is very, very important, and it is very, very critical if you want to measure this reliable AI system. So if you want to predict diabetes, so what all you have to use? See, இப்போ எனக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் they will check my body mass index. அப்படின்னா என்ன? எத்தனை பேருக்கு பிஎம்ஐனா என்னன்னு தெரியும்? பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். இப்போ நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க, எனக்கு சுகர் இருக்குது, அப்படி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தே செக் திஸ் பிஎம்ஐ. பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸுங்கிறது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்து நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கீங்க உங்கள் பாடி, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஹைட் அண்ட் வெயிட். ஸோ இவ்வளோ வெயிட் தான் இருக்கணும், இவ்வளோ ஹைட் தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா தே வில் டெல் யூ தட் யூ ஆர் ஒபேஸ், அதாவது ஃபேட்டி, யூ ஆர் ஃபேட். ஸோ குண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தி body mass index plays a major role. This BMI depends upon mainly how healthy you are, but that is not the accurate measurement. But ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியறதுக்கு first they go and take the BMI, body mass index. Then they measure the glucose, blood glucose, ரத்தம் எவ்வளவு உங்கள் லெவல் வந்து இன்சுலின் லெவல் எப்படி இருக்குது ரத்தத்தில், அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் ரத்தத்தில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. So if you are diabetes, they say that you are having the high amount of the sugar, pre-diabetic, diabetic, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. Then H1BAC. So H1BA1ABC என்னன்னா 3 மாசத்தோட குளுக்கோஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம அவங்க ஆவரேஜாக எடுத்து பார்க்குறாங்க. This HbA1c value is very, very important. It should be 5.5. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா, if it is 7, 8, 9, then they call it as pre-diabetic and diabetic. So the HbA1c is a very, very important determining factor if you have diabetes or not. So இதை பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிளட் ப்ரெஷரை பார்க்குறாங்க. Then they talk about your family history. உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இருக்கா, தென் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ். இத்தனையும் செக் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து யூரினில் சுகர் இருக்கா. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் தி பேசிக் டெக்ஸ்ட். ஸோ all these variables will allow our artificial intelligence model to identify how long the disease has been prolonged and how we can identify the patterns associated
with the disease. The AI is going to, artificial intelligence is going to identify the patterns with the disease. Now, what we have understood is that we have understood what actually the medical data set is. Now we are going to explore the different types of the healthcare data used for in the AI. Now coming to the sources of this medical data. So now medical data, again, it exists in different forms. The first type is called as the structured data. அதாவது medical data எங்கெங்கிருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கலாம். It can be procured from the hospital. It can be procured from the lab. இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது தான் லேபில். நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே அதில் இருக்கு, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு. யூ கேன் சி தி ஹீமோக்ளோபின் லெவல், ரத்தம், உங்களுக்கு ரத்த சோகை இருக்கா, நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுடைய அயன் நல்லா கரெக்டாக அயன் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கா. இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் இனஃப் அயன் கண்டென்ட் ஆர் இனஃப் ஹீமோக்ளோபின், யூ வில் ஃபெயிண்ட். ஸோ தேர்ஃபோர் யூ ஹாவ் டு டேக் ப்ராப்பர் அயன் ரிச் ஃபுட். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு தான் பிளட் குளுக்கோஸ், ஹீமோக்ளோபின், உங்களோட தைராய்டு. தைராய்டு டோட்டலி எஃபெக்ட்ஸ் தி மெட்டபாலிசம். தைராய்டு லெவல் வந்து ஹையாக இருந்தாலும் கஷ்டம், ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஆர் லோவாக இருந்தாலும் ஹைப்போதைராய்டிசம், ரெண்டுமே இட் கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். தென் உங்களுடைய இப்போ தான் சொன்னேன் நான் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட், உங்களுக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் இருக்கா, சிரோசிஸ் இருக்கா, ஃபேட்டி லிவர் இருக்கா, இதெல்லாம் என்னது, யூ ஷுட் நாட் ஈட் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் மெயினாக கேஎஃப்சி, அப்புறம் மெக்டொனால்ட்ஸ் இல்லையா, பர்கர், பீஸா, அதோட சேர்த்து ஆல் தி அதர் திங்ஸ் வாட் யூ ட்ரிங்க், all these things will affect our liver and you will ultimately end up with the jaundice, high level of hepatitis B. So therefore your liver cirrhosis and finally the death is the ultimate end. So then the kidney function test, finally the urine analysis. So idu oru source. What are the different sources? You can read here. What are the different sources? One vandu from hospital, another from the lab, another from the health record and the medical imaging, then from the variable devices, that is உங்களுடைய smartphone, அதிலிருந்து கூட you can derive the data and clinical trials. So these are the diverse sources of the medical data which provide valuable information that will support the diagnosis, treatment, research and healthcare analytics. Now coming to the collection. So data collection again is very, very important. So you have to collect the correct information. Otherwise, from the relevant medical sources, the quality also matters a lot. It affects a lot because when there is a poor quality, the clinicians will not make a proper decision making. So since the medical data is very sensitive, it should be collected accurately. It should be collected securely and finally ethically. So these are all the importance of the data collection. Now next one is cleaning. So once the medical data set is there, once the sources of the medical data set is there, next we have to clean up the process. What is meant by cleaning? Cleaning means not removing all the data. You have to see whether there is a proper data which is fed. So you have to handle the missing values, identify the missed values, you fill up the appropriate data, you remove the unwanted data. That is very, very important. Remove the unwanted data, fill up the correct data and remove the duplicates, correct the inconsistencies, standardize the data and handle them and finally validate. So that is very, very important. So cleaning of the data is the very essential step. Next, handling the missing values. So you can see the missing values. So you have to remove the missing values. And we have to also constantly feed the values in correct manner. Choose the method based on the data type, pattern of the missing values and impact of the analysis. Then integrating. So this integration, data integration is the highest one, which is very, very prioritized. That data integration is the process of combining the data from different sources, from multiple sources. So you have to collect the data from multiple sources and you have to connect them
you have to extract the data, you have to transform the data, you have to merge the data, and finally you have to load the data. So if you are going to have, see, the output depends upon the input. If you are going to feed poor data, then you will definitely get the error and the output will not be 100%. So please listen here. So whatever type of the data you're going to feed should be a correct, proper data. If you're going to feed the improper data, then your output will not be 100%. So data integration is very, very important. So therefore, the consistency of the data entry and the missing values all has to be taken care, and then only you will get a better decision making about the data integration. Then once the data is integrated, finally you transform the data. So why? Because this transformation is a process of converting the data from one format. I told you multiple hospitals gives you multiple format. சொன்னலாம் இல்லையா? சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ கோவை ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அங்கே ஒரு டேட்டா கொடுப்பாங்க, கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அங்கே ஒரு டேட்டா இருக்கும். ஸோ பட் they are all not in the same format. So that is what I'm telling. Data transformation is a process of converting the data from one format or from one structure to another in a uniformity. See that it is accurate, see that it is consistent, and see that it is perfect for the analysis and finally the decision making. So you have to do, these are the techniques which you have to adopt. Please listen. You have to filter it. That means you have to remove the unwanted data. You have to sort out, you have to arrange the data in a defined manner, in a specific order. Then you aggregate it. You summarize or you convert it into a group. Finally, you calculate. After calculation, using the specified formulas, you have to scale up the data. Then you have to code the data. What is it? You are all well versed in computer science, converting the data into the machine learning format. So next is you have to reshape the data. That means what is the column, how many rows you have, all those things. This is the data transformation. Then reduction. So you have to reduce the volume or the size depending upon the sample size. You have to do it, and then you have to. So why? Because you have to reduce the memory. You have to memory storage, memory usage, storage space, and then only you will have the speed. So speed again depends upon the reduction in the memory, and finally you also, it will improve the efficiency of the machine learning models, and it will also have low cost and eliminate redundant data. ஒரே டேட்டாவே திருப்பி irrelevant data and redundant data, all these data can be avoided if there is a data reduction. For all these you have to use these following techniques: data sampling, selection, then reduction, data aggregation, compression, and finally the numerical reduction. So what is next? So far we have learned about all the data sets, how it is being reduced, and finally next we are going to the machine learning fundamental. So machine learning fundamental plays a major role. So this machine learning is again you can say it is a subset of the artificial, or it is an ancillary to the artificial intelligence, because it will let our computer to learn the to patterns from the data, and it will make the decision. So it will make the data very much available, and it will improve the performance of the data and discover the difficulties from the human identity. So these machine learning models are very, very important to predict what will be the outcome. So that is the main idea of this machine learning. So this machine learning, please listen here, there are different types of machine learning. So this supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. These three important learnings are very important, because the first one, which is called as supervised model or supervised learning. So the disease diagnosis will be, for disease irukku appdi nama kandupidikiradhu epdina, it is based on the data and labeling of the data in the patients. So that is very, very important. Disease diagnosis from the labeled data. Then symptoms, அதாவது அறிகுறிகள், அந்த அறிகுறிகள் எதிலிருந்து தெரியுது அப்படின்னா from the unsupervised learning. கடைசியா
ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம். டாக்டர்கிட்ட போனால் ஃபைனலாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் த்ரூ திஸ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். டு யூ ஃபாலோ திஸ் 3 இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது, நமக்கு நோய் இருக்கா இல்லையான்னு டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு we are having the supervised learning. அடுத்தது வந்து நமக்கு சிம்டம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு we are going for the unsupervised learning. ஃபைனலாக நம்ம வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட், ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட், ஆப்டிமைசிங் தி ட்ரீட்மெண்ட், தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட், all these are through the third technique called as the reinforcement learning. What are the 3 types of learning? கடைசியில் நான் கேட்பேன். Supervised learning, unsupervised learning and the reinforcement learning. So now comes the role of the healthcare. What are all the applications of the healthcare? So it is mainly predicting the disease, then detecting the abnormalities by these proper X-ray diagnosis or MRI scan or CT scan or ECG, EEG, etc. And finally the assessment, risk assessment. உங்களுக்கு வருமா வராதா, இருக்கா இல்லையா, டிசீஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி பேஷண்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். இந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரக்ஸ், ப்ராப்பர் ட்ரக்ஸ் ஃபார் யூ. And finally, the genes has taken a major role, which is purely the molecular genetics, which you will not understand this. The genomes, நம்ம உடம்புக்குள்ள 2 type of nucleic acid இருக்கு. ஒன்று வந்து deoxy ribonucleic acid, another வந்து RNA ribonucleic acid. So the DNA decides our human body. The DNA what I am having is not with your body. So totally நம்ம இவ்வளவு உலகத்தில் இவ்வளவு லட்சமான ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனி டிஎன்ஏ இருக்குது. ஸோ அந்த டிஎன்ஏல எப்படி போய் நம்ம வந்து டிசீஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி மேனிப்புலேட் பண்ணி டிஎன்ஏ லெவல்லையே நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ தி டெக்னாலஜி ஹேஸ் நவ் அட்வான்ஸ் இன் சச் அ வே தட் வி ஹேவ் திஸ் ப்ரோட்டியோமிக்ஸ், ஜீனோமிக்ஸ், பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து லேபுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே, நம்ம வந்து வெட் லேபுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ட்ரை லேப்லேயே நம்ம we can predict. எப்படி உங்கள் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இங்கே ஜீனோமிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி, இங்கே பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி we can say that this is what is going to happen, right? So therefore these are the common 5 important applications of the healthcare. So what I'm going to say here is that machine learning transforms the data into an valuable insight, so that will later on empower the diagnosis of the disease, and finally it will have a better patient outcome. So this is very, very important types of the machine learning. Then you can see the AI models talks about the algorithm. I'm not going to talk about the algorithm now. So mathematical algorithm, so that I'm not going to talk now, I'm not going to touch. But how this algorithms, the AI models help in the healthcare. So now you can see that you are going to analyze the large and the complex data, and finally you are going to detect it, improve it, support it, and you are going to have the real-time decision support. So AI models, what I'm trying to say is that will not replace the doctors. டாக்டருக்கு பதிலாக ஏஐ எல்லாம் பண்ணணும்னு மாத்திரம் நினைக்காதீங்க. ஸோ ஏஐ எவர் நெவர் காண்ட் ரீப்ளேஸ் தி டாக்டர்ஸ், பட் தே வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு drive the data, and this data will make the doctor to understand and come into a proper decision making. So AI will never replace a doctor. It will help or it will assist the doctors, and therefore it will correctly diagnose the disease, and the doctor will have or will provide a better decision. So what are all the applications, key applications? You can see here, AI models, as I told you, it is not going to give you the algorithms, but it is going to help the clinicians in a smarter way and faster way take accurate decision and improving the healthcare, so by which the risk factors of the patients can be totally reduced. Now this is the success stories of all the medical field. So now coming to the
different field. நீங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டு இஸ் அ வாஸ்ட் ஏரியா. இது கடல் போல எப்படி நம்ம வந்து ஏஐ வந்து சொல்றீங்களோ அதை விட இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. மெடிக்கல் ஃபீல்டில் தொடாத டிசீஸ், அதாவது நமக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியாத டிசீசஸ், புது புது நோய்கள் இதெல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. அதில் மேஜர் டிசீசஸ் மாத்திரம் நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர் இட்ஸ் அ வெரி வெரி மேஜர் டிசீஸ். வாட் வி கால் இட் அஸ் தி ஆன்காலஜி. இந்த ஆன்காலஜி, இந்த கேன்சரை வந்து நீங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே டயக்னோஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூ கேன் க்யூர் தி கேன்சர். Cancer is not it is a curable disease. It is not an incurable disease. Appo we should not feel hesitant to approach a doctor when we are having some symptoms, or every year we have to go for the master health checkup. It is not the age which now matters. At the age of 25 also the cancer comes. At the age of 10 also cancer comes. So the diagnosis is detects the cancer at the early stages by the image. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் நிறைய இமேஜஸ் இருக்குது. நியூரோ இமேஜ் இருக்குது, அப்புறம் பிரஸ்ட் கேன்சர் மேமோகிராம் இமேஜஸ் இருக்குது, சர்வைக்கல் கேன்சர் இருக்குது, கால் பிளாடர் கேன்சர் இருக்குது, ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர். ஸோ பெஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஆன்காலஜி. தென் ஃபைனலி சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், எக்ஸ்ரேஸ் எக்ஸெட்ரா. கார்டியாலஜினா மெயினாக வந்து இசிஜி தான். இசிஜி வித் தே டிடெக்ட். நெக்ஸ்ட் இசிஜி முடிச்சுட்டு தே கோ டு தி எக்கோ முடிச்சுட்டு ட்ரெட்மில் முடிச்சுட்டு தென் கோ டு தி சிசிடி, தட் இஸ் தி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது எங்கே பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு. தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் நியூராலஜி. திஸ் இஸ் அகெயின் தி மேஜர் டிசீஸ். இந்த ஏஜ் ஆஃப் 35 to 40 itself நமக்கு எல்லாருக்குமே மருதி வருது இல்லையா? வாட் இஸ் இட்? இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டெமென்ஷியா ஆர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அல்சீமியர்ஸ் டிசீஸ். அது என்னது? அது இப்போ நான் நினச்சேன், ஆனால் அது மறந்துட்டேன். நம்ம இப்போ இந்த ஏஜ்லேயே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஃப்ரிட்ஜ் வரைக்கும் போவோம் ஏதோ எடுக்கணுன்ட்டு, தென் வில் கம் பேக் டு தி சேம் பிளேஸ், தென் வி வில் ரிமெம்பர், ஓ வி forgot to take that. This is the starting symptom of the Alzheimer's and the dementia. And not only dementia and Alzheimer's, we have lot of other diseases called as what Parkinson's. It comes to the elderly. And then finally the epilepsy, the fix வருதுல epilepsy. So all these autism, all these diseases are related to the neurology. So இதெல்லாமே நம்ம வந்து predict பண்றதுக்கு we have this MRI. It will give you the exact picture. Then endocrinology, இதுதான் நான் சொன்னது இவ்வளோ நேரம் பேசுறது. டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா, அது ஹார்மோன் எவ்வளோ இம்பேலன்ஸாக இருக்குது, அதெல்லாமே பார்க்குறதுக்கு தி டயபெட்டிஸ் ரிஸ்க் ஃப்ரம் தி கிளினிக்கல் டேட்டா. தென் இதுக்கெல்லாமே வந்து உங்கள் எம்எல் plays a major role. Machine learning plays a major role. Then public diseases, ஏதாவது பப்ளிக் இப்போ கோவிட் எல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி டிசீஸஸ் ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கும் we are having this ML. ஸோ தி கேஸ் பை கேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே சொல்லியிருக்கேன், மெமோகிராம் சொல்லியிருக்கேன். தென் we are having தி சஸ்பீஷியஸ், அதாவது சில ஏரியாலலாம் சஸ்பீஷியஸாக க்ரோத் வரும், நாடியூல்ஸ் வரும். ஸோ இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we have certain images. Then radiology verifies and confirms the diagnosis. So early detection and the timely treatment and improved survival rate is the ultimate remedy for any type of the disease. So impact of AI on healthcare plays a major role. It is quicker analysis, reduced human errors, and we can easily treat the disease if it is known well in advance. AI models are very, very important. They are proactive, they are predictive, and at the same time they are called as the personalized medicine. So these are the different sets of the medical data. So structured data irukku, we have also unstructured data and imaging data, time series data, genomic data, and real world data. So all these are very, very important, which is again proper handling of all these medical data set with a special care. Health care will always make us fitness and healthy outcomes. So this is the privacy security. So it will protect our privacy, it will protect our security. So privacy always will build our trust, security will prevent the breaches, and ethics ensure the responsible and fair use. Together we all will lead a safe and the trustworthy and patient-centered healthcare. Student-centric போச்சு. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபேக்கல்ட்டி சென்ட்ரிக் இருந்தது, இப்போ ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக். அதை மாதிரி ஹெல்த் கேரில் வி ஆர் ஆல்வேஸ் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் வாட்? பேஷண்ட் சென்ட்ரிக் ஹெல்த் கேர். ஆல்வேஸ் வி ஆர் டுவர்ட்ஸ் தி பேஷண்ட் சென்ட்ரிக் ஹெல்த் கேர். Now this is how from equation to early diagnosis, how mathematics powers artificial intelligence
in the modern medicine. So these are all some of the diseases which I told you. So cancer, there are 4 important major diseases. நிறைய diseases நான் எடுக்கவே இல்லை, only 4 diseases. First one is cancer, second one is cardiovascular diseases, second, next slide you can see the graph, the cardiovascular diseases, neurological diseases and diabetes. பாருங்க, you can see 20 million new cases annually, 9.7 million death, and cardiovascular disease 17.9. After that, neurological disease 3 billion people and 589 million people. So early diagnosis will improve our survival rate up to 40% and reduce the treatment cost up to 30%, prevent our disease production and complication. It will enhance our quality life and productivity. So mathematics alone cannot help to diagnose a disease. Mathematical plus AI can detect the disease before the symptom appear. இப்போ நம்ம இத்தனை நாள் வந்து 100 வருஷமா டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். நமக்கு ஒரு சிம்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டாக்டர் பார்த்துட்டு ஓ இந்த நோய் இருக்குன்னு. இனிமேல் இருக்கிற ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அப்ரோச் எப்படின்னா, நம்மளுடைய ஏஐ வச்சு, மேத்தமேட்டிக்ஸை வச்சு, நம்மளுடைய ஏஐ வச்சு we can detect before the symptoms appear in our body. நம்ம பாடிக்குள்ள சிம்டம் இனிமேல் தான் நமக்கு வரப்போகுது. எது? சுகர். இனிமேல் தான் நமக்கு ப்ரெஷர் ஏறப்போகுது. பட் அது முன்னாடியே early detection is the first step to a healthier future. Always prevent, detect, diagnose, protect and promote. So these 5 mantras are very, very important. Now, the global burden of the disease, you can see the cause of the death worldwide. நான் இங்க டேட்டா கொடுத்துருக்கேன், நீங்களே பாருங்க. அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது என்னன்னு பாருங்க. 31% of cardiovascular diseases and 26% of cancer, 18% of respiratory disorders, இந்த lung fibrosis இதெல்லாம் சொல்றாங்களா, அதெல்லாம் வந்து 18%, and 13% neurological diseases, and 12% diabetes and kidney diseases in other cases are very, very minor. So these are all the top causes of the death over time. So early diagnosis can reduce the mortality rate 20 to 40% depending on the disease. Now, artificial intelligence in cancer. So what happens here is that these are the major cancers. நானே வந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு I have given 5 different types of the cancer and PhD ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து breast cancer, இன்னொன்று lung cancer, cervical cancer, and also the thyroid cancers, 2 different types of thyroid cancer. இப்போ அதில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா breast cancer, I have published around 10 papers in this breast cancers, and and lung cancer also. Next பார்த்தீங்கன்னா lung cancer, cervical cancer, colorectal cancer and prostate cancer. ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ், ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, there are 2 types of cancer. ஒன்று வந்து அது வந்து பினைன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து மேலிக்னன்ட்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் மென் பை பினைன்னா, வாட் இஸ் மென் பை மேலிக்னன்ட்? ஒன்று வந்து டியூமர் கிடையாது, கேன்சர் கிடையாது. கேன்சர் இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பினைன். இல்லை கேன்சர் இருக்குன்னா அது கேன்சரஸ் டிஷ்யூ. புரிஞ்சுதா? ஸோ தேர்ஃபோர் தி breast cancer and lung cancer, cervical, colorectal and prostate. These are 5 major cancers existing in India. Commonly it is occurring in India, and applications with the detection of the tumor, the benign versus malignant classification, segmentation, grading, prognosis, prediction. இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் நம்ம வந்து டேட்டா சோர்சஸ் த்ரூ ஏஐ பண்ணலான்னா, histopathology. So histopathology is the major. I was the first to do this histopathology way back in the year 1987. அந்த ஹிஸ்டோபேத்தாலஜியில் என்னென்ன டிஷ்யூஸில் டீஜெனரேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்கு தான் டயக்னோசிஸ் தான் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி. அப்புறம் வந்து இந்த சிடி, எம்ஆர்ஐ, மெமோகிராமி, ஜீனோமிக்ஸ். இந்த ஏஐ என்ன பண்ணுன்னா, நார்மல் செல்லுக்கும் கேன்சரஸ் செல்லுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அவுட்புட், ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் டிஷ்யூஸ் எப்படி இருக்கும், அப்நார்மல் டிஷ்யூஸ், கேன்சரஸ் டிஷ்யூ எப்படி இருக்கும். அந்த கேன்சருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன்? வாட் ஐ டோல்ட் இப்போ தான் சொல்லி முடித்தேன். வாட் இஸ் இட்? கேன்சர் பேர் என்ன? கேன்சர் இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? வாட் இஸ் இட்? வாட் இஸ் இட்? ஐ டோல்ட் யூ நவ். மேலிக்னன்ட் அப்படின்னா கேன்சர், பினைன் அப்படின்னா கேன்சர் இல்லை, நான் டியூமரஸ், டியூமர் இல்லை, க்ரோத் இல்லை, அது ஒரு சின்ன ஒரு செல்லு தான். அதை வந்து millions of time multiply ஆகி உங்களுக்கு very fast it will produce the cancerous cell. So it is an abnormal cells. So that is very, very danger. So diabetesலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது.
type 1, type 2 and gestational diabetes. So applications பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ரெட்டினோபதி தான். It affects our eye. So therefore foot ulcer. நீங்கள் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து கண்ணில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து கேட்ராக்ட் கூட பண்ண முடியாது, பிகாஸ் அவங்களுடைய ப்ரெஷர் அண்ட் சுகர் லெவல் எல்லாமே கண்ணில் வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் சிம்டம் வந்து அவங்க காலை எடுத்துருவாங்க, பிகாஸ் எனி டைப் ஆஃப் தி wound cannot be cured. So foot ulcer common. அப்புறம் குளுக்கோஸ் லெவல் 3 months ஆவரேஜ் H1ABC சொன்னேன் இல்லையா. அப்புறம் ரிஸ்க் ப்ரெடிக்ஷன், இன்சுலின் டிபெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த டேட்டா சோர்ஸ் எதுக்குன்னா இந்த ஏஐ யூஸ் பண்ணி இந்த டைப் ஆஃப் டயபிட்டிஸ்க்கு இந்த இமேஜ் தான் மெயின். இமேஜ் முடிச்சு குளுக்கோஸ் சென்சார்னு இருக்குது. அப்புறம் EHR which is very very important for your AI, clinical records, laboratory data, finally the lifestyle and the demographics. Then artificial intelligence in diabetes. ஸோ இதுவுமே நார்மல் டயபெட்டிஸ் நம்மளுடைய செல் எடுத்து பார்க்கும்போது நார்மல் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி பாருங்க, எத்தனை ஸ்டார்ஸ் அங்கே இருக்கிற மாதிரி பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி. ஸோ இதுவுமே இந்த ஏ அவுட்புட் வச்சு ஏர்லி டிடெக்ஷன், நமக்கு வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா இல்லையா, நம்மளுடைய கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் நார்மலாக இருக்கா இல்லை அபவ் ஆவரேஜ் போயிருக்கா, அபவ் நார்மல் போயிருக்கா, நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா வேண்டாமா, அப்புறம் அதோடைய பெட்டர் அவுட்கம். ஸோ இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் டேட்டாபேஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் இன் ஏர்லி டிடெக்ஷன், monitoring and finally the personalized management. So artificial intelligence, lastly I want to touch on the neurological disorders. So neurological disorders நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று வந்து இதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியாச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they have produced the papers. எது அல்சீமியர்ஸ் டிசீஸ், பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அண்ட் பிரெயின் டியூமர், ஸ்ட்ரோக், எபிலெப்சி. எபிலெப்சிங்கிறது அந்த இது வாட் இஸ் இட் ஃபிக்ஸ் வருது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் எபிலெப்சி. ஸோ ஹியர் the AI application for Alzheimer's disease MRI CT, Parkinson's disease EEG, so electroechocardiogram, and then we have the brain tumor க்கு lesion, அதாவது ஒரு காயம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குற டியூமர் டிடெக்ஷன் brain tumor க்கு, ஸ்ட்ரோக்குக்கு disease tagging and epilepsy early diagnosis and prognosis. So AI artificial intelligence helps us to for the accurate diagnosis, and finally we can improve if we detect in the early stage the neurological disorders. Then you can see the sources, data sources for neurological diseases. So என்னென்ன சோர்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டீங்க. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ. அவுட்புட் பாருங்க, ஏ அவுட்புட் ப்ராப்பர் இன்புட் இருந்தால் தான் அவுட்புட் வரும். டிடெக்ஷன், செக்மெண்டேஷன், ப்ரெடிக்ஷன், மானிட்டரிங், ட்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட். யூ கேன் see the normal MRI with the brain tumor detected MRI. So difference தெரியுதா? You can see the difference. So what is this biopsy? Biopsy is again ரொம்ப important. So it is a collection of the image, collection of the medical image which is obtained either from a single cell or it is obtained from a single tissue. So this image we cannot easily identify. It can be identified only by the experts, the specialists, the doctors trained, the radiology doctors only are able to identify it. But how are we going to identify using AI? So the input image here is that we are going to feed the biopsy. இப்போ நம்ம உடம்புல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு செல்லை எடுக்கிறாங்க, ஒரு டிஷ்யூ எடுக்கிறாங்க, அதை பயாப்சிக்கு அனுப்புகிறாங்க, அந்த இமேஜ் வருது. அந்த இமேஜ் தான் இந்த பயாப்சி இமேஜ். அது பேர் ஹிஸ்டோபெத்தாலஜி இமேஜ். கேன்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன பேட்ச் தெரியும், அது மூலமா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஒன்ஸ் த இன்புட் இமேஜ் த்ரூ ஏஐ கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லேபிளிங். நான் முதலே சொல்லிட்டேன் டேட்டா எப்படி நம்ம லேபிள் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு நவ் கிளாசிஃபை. இப்போ தான் வருது அந்த நார்மல், benign, malignant, cancer, non-cancer. So the data set split. Data set is now divided into training data set, validation data set, testing data set. Training வந்து we are going to teach how this model is going to work through AI. Validation we are going to tune the model, and finally we are going to check the performance. So இப்போ நீங்க பார்க்கும்போது இப்போ next slide பாருங்க, இதுதான் அது. See all of you please listen. I told you what is meant by normal and what is meant by the benign, what is meant by malignant, cancerous, non-cancerous. Tissue or a cell, நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூ, நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு செல் ஓட இமேஜ் அது ஹெல்த்தியாக இருந்து இஃப் தெர் இஸ் நோ எனி அப்நார்மல் சேஞ்சஸ் தென் நமக்கு பயாப்சி ரிசல்ட் வரும். அந்த ரிசல்ட்டில் அந்த மெமோகிராம் ரிசல்ட்லேயோ இல்லை நியூரோ ரிசல்ட்லேயோ நமக்கு என்னன்னு வரும், ஹெல்த்தி கிளாஸ்ன்னு வரும்.
இல்லை நமக்கு பினைன்னு வரும். இதுவுமே பாருங்க அப்நார்மல் growth நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கும். ஒரு செல்லையோ ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து பார்க்குறாங்க, growth இருக்கு, பட் அப்நார்மல் growth இருக்கு, ஆனால் கேன்சர் கிடையாது. நோட் பண்ணுங்க திஸ் பாயிண்ட். அப்நார்மல் growth இருக்கு, பட் இட் இஸ் நாட் கேன்சர். இட் யூஸ்வலி டஸ் நாட். ஏன் அது கேன்சர் இல்லைன்னு சொல்கிறோன்னா, என்னோட உடம்புல இருக்குது, ஆனால் வந்து அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பரவாது. அதுக்கு பேர் நான் கேன்சரஸ் செல்ஸ் ஆர் நான் கேன்சரஸ் டிஷ்யூ. அதுக்கு பேர் என்ன பேர்? அதுக்கு பினைன். அப்போ இது நான் கேன்சர் ஆனால் அப்நார்மல். புரியுதுங்களா? அப்நார்மல் ஆனால் கேன்சர் கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் டேஞ்சரஸ், இட் வில் நாட் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு அனதர் பார்ட். ஆனால் அந்த பினைன்னு வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த டிஷ்யூ இருக்கு, பட் வந்து growth இருக்கு. அப்நார்மல் growth வந்து ரெகுலர்லி we have to monitor. Every year we have to go and monitor. Sometimes this abnormal growth also has a chance of converting it into a malignant tumor or a cell or whatever it is. ஸோ இந்த மேலிக்னன்ட் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம செல்லோ டிஷ்யூ எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு growth இருக்குது. அந்த growth ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஷேப்பில் இருந்தது. தட் growth is called as the cancer. அது வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த கேன்சர் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலன்னா இட் கோஸ் இன் டு செகண்டரிஸ். ஒரு இடத்துல வந்திருக்கும், பிரெஸ்ட்டில் கேன்சர் வந்திருக்கும், அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் unknowingly if we leave it or if you remove at the 4th stage, what will happen? For 5 years we all will be safe. Then after 10 years it will go to the secondaries. அப்படின்னா வேற உறுப்பை போய் அது பாதிக்கும். நம்ம பிரெஸ்ட்டில் இருக்கிற கேன்சர் சரியாயிரும், ஆனால் அது லங்ஸுக்கு போகும், அது வந்து லிவருக்கு போகும், அது இட் will go to the blood cancer. or percentage of youth is very very less. இவ்வளவு நல்ல 70% of youth வச்சு we can develop a powerful and wonderful citizens. So all the powers lies with you. So we can build the AI for the twin technology. So 1.4 billion people இருக்காங்கன்னா, that means we are having the biggest data in the world. Biggest data in the world is with us. So the power is with you. In the year by 2030, every major hospital in Chennai metropolitan cities, every major hospitals in Chennai, in Coimbatore, in Bangalore, in Bombay, wherever, Delhi, all will have this twin digital technology, what is called as the twin AI, or you can call it as twin lab. 2035 your smart watch is going to update you. எப்போ? இப்போ என்ன 2026, 2035 நீங்களே இருக்கீங்க, நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க, நான் இருக்கோமோ இல்லையோ, 2035 உங்களுடைய ஸ்மார்ட் வாட்ச் சொல்லும். என்னன்னு சொல்லும்? உங்களுக்கு வந்து இப்போ சுகர் வரப்போகுது. ஸோ பி அலர்ட். யுவர் ஹெல்த் ட்வின் வில் அண்ட் டெல் யூ டெய்லி. இப்போ நமக்கு சொல்லுது, 8000 ஸ்டெப்ஸ் தான் நடந்திருக்கீங்க சொல்லுது. அது இப்போ வந்துருச்சுல நமக்கு. we know our pulse rate, our heart rate, BP rate எல்லாமே ஸ்மார்ட் வாட்சில் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோமா இல்லையா? ஆனால் 2035 இந்த ட்வின் ஏஐ என்ன பண்ண போகுதுன்னா, இட் வில் அலர்ட் யூ. உங்களுக்கு 6 மாதம் கழிச்சு சுகர் வரப்போகுது. ஸோ அதனால் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த டயக்னோசிஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு 2035 நமக்கு இந்த இது சொல்ல போகிறது. ஏஐ உங்கள் டிஜிட்டல் ட்வின், ரெப்ளிகா ஆஃப் மீ, ரெப்ளிகா ஆஃப் யூ. ஸோ தேர்ஃபோர் வெர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் ட்வின்னா வெர்ச்சுவல், உங்களுடைய ஒரு வெர்ச்சுவல். ஸோ ஏஐலையும் ஒரு வெர்ச்சுவல் டெக்னாலஜி இருக்குது. அந்த வெர்ச்சுவல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி யூ ஆர் கோயிங் டு டூ வண்டர்ஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் தி ஃபியூச்சர் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் தி யங் வேர்ல்ட். ஸோ 100 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா, மெடிசன் 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் யுவர் ஒன்ஸ் யுவர் டிசீஸ் இஸ் நோன் யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட். இது வந்து 100 வருஷமாக இப்படி தான். டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் எனக்கு இங்கே வலிக்குது அங்கே வலிக்குது, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதை பார்த்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்மளை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க நமக்கு டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறம். இதுதான் 100 வருஷமாக நடந்துட்டுருக்கு. ஆனால் நம்ம வந்து இந்த டிஜிட்டல் ட்வின்னை வச்சுக்கிட்டு மெடிசன் கம்ஸ். எப்படி மெடிசன் ஆக போகுதுன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரெடிக்ட் யுவர் டிசீஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ட் யுவர் டிசீஸ் பிஃபோர் தி டிசீசஸ் அரைஸ் யூ. ப்ரெடிக்டும் பண்ணிடுது, சொல்லிடுது, அப்புறம் ப்ரிவென்ட்டும் பண்ணிடுது. இது ரெண்டும் நடக்குதா இல்லையான்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க, நான் இருக்கணும் இல்லையோ. ஸோ தேர்ஃபோர் தி டாக்டர்ஸ் ஹூ ஆர் தேர் இன் தி மெடிக்கல் வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் 2030 இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டாக்டர், they are all going to be the godfather of our entire world. So they will not just have the stethoscope, they will have the digital twin in their லேப்டாப்பில் டிஜிட்டல் ட்வின் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டிஜிட்டல் ட்வின்னை வச்சுட்டு தே வில் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ இல்லை பயாலஜியோ இந்த மேக்ஸோ இதெல்லாமே இல்லாமல் ஏஐயும் இந்த கம்ப்யூட்டரோட மேக்ஸோட சேர்ந்து
we at VLB College of Arts and Science நம்ம என்ன பண்ண போறோம், from equation to early diagnosis of the disease and finally the digital twins. So let us all code for the future. So future for tomorrow. So we are going to have the code, and this code will be the future, especially the code for the healthcare. So this is my message finally to all the students, young students here. Let us all, with your AI, with your machine learning, with your big data, you are all going to create a code, and that code will be the future care, or it will be the future of your healthcare. That also I can say. So therefore, my dear students, you please take this wonderful opportunity, and each one of you now can think of how you can write a paper. Digital twins எடுத்துட்டு you can write a paper, and finally you can get wonders about it. So this is what finally I want to conclude now. So the future of healthcare is intelligent, connected, and compassionate. AI will be the key driver of healthier and longer life for humanity. So this is the message. So therefore, AI is transforming the healthcare by turning the data into the insights, improving the outcome, and finally empowering the people worldwide. So together we all will join, empower, embrace our AI, and build a healthier, smarter, longer life and future to all of you. Thank you for your valuable time and attention. If there is any questions, you can ask me. So if there is any questions or any clarifications, எதுவாக இருந்தாலும் தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு really I am very happy that I know I can understand that students attention is only 20 minutes. அது எல்லாருக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும், உங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியும், வெளியில் இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் ஃபேக்கல்ட்டிஸ். நம்ம அட்டென்ஷன் டைவர்ஷன் வி ஆல் வில் பி ப்ரெசென்ட். நானே இருக்கேன், நாங்கள் உட்காந்துருக்கேன்னா ஃபிசிக்கலாக உட்காந்துருப்பேன், மென்டலி நான் வேற என்னமோ நினச்சிட்டு இருப்பேன். கரெக்டாக இல்லையா? தட் இஸ் தி ரியாலிட்டி. ஐ அக்செப்ட். பட் ஸ்டில் சம் மெசேஜ் இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு தட் இஸ் கம்யூனிகேட் டு யூ, ஆர் சம் ஸ்பார்க், ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு இதில் புரிஞ்சுதுன்னா, that I will be very happy. Not that all these 100 students, 150 students have reached my talk. Maybe few of the students would have taken my talk, and I'm very happy few of them are taking the notes also. I mean the gist points, the important points. So that shows, that itself is a great success of my speech, I can say. So I'm very happy at this juncture, and I wish you all the best for a wonderful career ahead. Thank you. Thank you for giving me the opportunity. Thank you very much, ma'am, for the insightful and informative session. முடிச்சோமா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்காங்க. அவ்வளோதான் அட்டென்ஷன். அதனால தான் நான் நிறைய பேசுகிறேன். இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போவுமே அப்படி தான்